but a special variety of Suryoyo where two characters speak in alternate verses. ومختار زرنودين دوتك صاعي تنايو كيتو ميمرو مي كذعوتو لكل مي تومال لي سوجيتو وبيسوجا سوجيثاث تري فرصوفة كوميدي دورو حاج مشغل تفرينو كومادا. This is a Syriac adaptation of a very ancient Mesopotamian genre, literary genre. يمشي المونوثاثة مشي المونوثو غلبة عاطفته يدميدو ميمشي المونوثو بيت محري. It goes back to poems in Sumerian and Akkadian, and what is interesting is it continues right up to today. مشي المونوثو يو وتخنو يو خضوع الزبنو عتيقة لزبنو دا السومروية ودا أكادوية وكم دومو ومطيو لديوما. So it's a tradition that has 4,000 years of its life, or its known life. مشي المونوثو يو كتلة مختب زبنو يذيعو حذر 4,000 But when it reached the Syriac tradition, it was transformed into something special. إنا قد مطيو لمشي المونوثو سريويتو إمشي المونوثاثي محتو قالب حرينا. And the first person to do this was Ephraim himself. وبرنوشو قامويو سملي وميدانا بسقلي السوديو الثاني بمشي المونوثو سريويتو هي Ephraim. And he has 3 poems where death and Satan argue between themselves who has most power over the human race. كتلة ثلاثة مرات في السوديوثو علو موتو علو صوتونو من كتلة حيلو زتر مفرينو وقودر على فرينو. And in the way that Ephraim describes them, they have a very good knowledge of the biblical text. وشكل دمور أفريم كم شمهي كم وضعين قدمي لشموعي وموتو وصوتونا كتة إدحثو غلبة عرفو وقاديشو. Much better, for example, than my knowledge, and when I was translating them, I had to use a concordance to discover where they came from. مثل لو كتة إدحثو زترميني عالبقينا قد أبعنا بنترجمنا أسبيو ثاني جبرنا دعانا لمحو يونو كونكوردانس بكثو وقاديشو لو دعنا وميدانو دكمي ميكو كورثي بكثو وقاديشو. Later on, these Suryoyo dialogues were used in the liturgy, in the office, the night office, Lilio, especially for vigils. بطر السجيو الثاني مستعملي بوتك صديلنو بيفن قيثو بوعيدونو دوليبيو. They are full of very good teaching, but put in an amusing and interesting and lively way. مليانة ملفونوثكم الفيلن غلبة ميدوني وغلبستي صغيري بشكل كتة ميدي غلبة حاية ودراماتيك. For example, there is a dialogue between the Virgin Mary and Joseph. كيتو سوغيثو بين مريم واليوسف ومخيرويغا. And it's very vivid. It imagines the moment when Joseph arrives back and finds his fiancée pregnant. سوغيثو كتشو غلبة حيثو عبقينا قد يوسف خضوع لبيتو كحوزت كالا إن خيريتيزة مريم أبطال. And he is represented as reacting just as a fiancé coming back and finding his girlfriend pregnant today. هي إلى أدورو فتحان خيرويو إما قدوا على بيت حوزة كالا إن خيريتيزة بطانويو مشكلة وكمحوي رياكسي. And there is a lot of dialogue between the two, Mary and Joseph, and Mary takes the standpoint of faith and Joseph of reason. كيتو عنيونو ديالوج ياريخو بين لاتري مريم كوميدو ودورو دي هيمونوثو ويوسف كومويد ودورو دومتعو كمنا لوين بيشويو reason. Most of the dialogue poems that are used in the liturgy
concern biblical characters, and especially from the period of Suboro to Yaldo and the week of Hashur. أغلب دستگی الثاني كوميدي فرسوفة قنومة مكتب وقاديشو ومطقسيني وصغيريني علو كروخيو شاتونويو كوبود موسو بورو بلو يلدو زعورو وبثر وحاشو. For example, on Thursday of the Rosary in Holy Week, in week of Hashur, there is a dialogue in the old manuscripts between the sinful woman who anoints the feet of Jesus and Satan. مثلو حمشودرو زيت كونوفل بوهنو بيشف دو حاشو كيتو سوغيثو على مريم إيحاتويتو And Satan. أو أسطرو وشيدو يعني. And Satan represents the sinful woman's bad thoughts, her negative thoughts, and all the reasons why she should not go to the house of this grand person who she had no knowledge of, Simon the Pharisee. He was someone high up in society, and so Satan represents all her hesitation. بوي بيسوغي ثاثي أصوتونو كماثل أن أفكار لو شافيري لو طوي دي حاطريتو مثلو لو لازم زايو لو بيتانو كتشو بيتو ها شاب سرابو أرستقراط لو لازم زايو طوبو شبخونو نمشيلو. And he says, you will just be thrown out of the house, so don't even try. مو سبب إينا قد زالة تامو لغم عبريلة خلوه المفقيلة لاروا البطرة. So this internal argument going on in the woman's mind is, as it were, externalized, so that Satan takes the negative thoughts. وميدانو تشوفاوا ميحا بقرادي أثو حاطويتو كتوا ميدي لول ميحا لوكا ثو دومي مرو مدلي وما حتلف ثميدو صوتونو مفاقل الأرول أقول للشكل. Now these dialogue poems in the course of centuries have more or less been forgotten. You find traces of them in the Thenkiothor today, but you very rarely find the whole poem. عمو زبنو عمو رضيو دوما كتب زبنو أغلب مسجيو ثاني وعمو تعالي ونقوصو حدكو حزالي حاكو حزالي مبرزي حركي وتامو بيفهم كيفو. And sometimes all that survives is one side, one gudu, because these poems were recited with two gude, and one gudu, the text for one gudu, has been lost. السجيو ثاني على كتنا بشكل دانيونو ديالوج أشام شمتيقنا وأشام شيوثو كذعي بيتو سريويتو كيتو جودو دوشورويو وجودو دوشولو نقلاو ثميقم كثويوة حامبو تاني بيجودو بفنقيثو دوشورويو وبيتو حرينو بفنقيثو دوشولو موخب هما فنقيثو دماطلا بس حا بيتو حاجابو كيتو يعني او ديالوج لتشيو كاميلو. Now, in Western Europe in the Middle Ages, we had similar dialogues, and these developed into liturgical drama, the origin of the dramatic tradition of Western Europe and modern theatre. وبوما عربسة بيت ودوما عربسة كتلان بدوري نصعوية كنا نبوتكويو أورتاتشا أو Middle Ages بو إنجليشويو كيتو سبيوثا بو شكلانو بهاول شرشو لدراما ولو ثياتر بوما عربويو. In the Middle East, because of different social traditions, this never happened. But it seems to me that in these dramatic poems, we have the seeds of drama. بلك السبابة مشحل في العلوث مشحل فوث بومدن حوم الصعويو مو سبب دوغا وشكل دو سوسيال كنشيويو لاوي وميدانو بس كحوزينو بس جيوثاني بممراني كتلان وبو زرعو دو ثياتر في دراما.